Assalamu alaikum and welcome to ChadNass TV. I'm so happy to talk to you today. As you may see here, we are going to study writing, and writing is about how to write an article. This year we need to study this kind of writings. Writing an article, but unluckily many students don't pay attention to these kind of writings. So I like to attract these students to pay more attention to these kinds of writing. That's why I developed this lesson on how to write an article. في هذه الحصة ديال اليوم الدرس ديال اليوم مالوغوزمون بزاف ديال التلاميذ كيهملوا هذا الجانب ديال الرايتين، ما كيعطيوش اهميه وكيضيعوا بزاف ديال النقاط. انا في الدرس ديالي اليوم غادي نحاول نبسط الامور كيفاش نكتبوا واحد لارتيكل مقال. اوكي so normally in the exam they give you to write an article to a school magazine. اوكي في الامتحان الوطني غالبا كيقولوا لنا كتبوا واحد المقال المجله المدرسيه وكيقول لكم كتبوا على هذا الموضوع. So I have chosen to talk about the effects of computer addiction. Okay, so here in the exam you may have, for example, this one, write an article about the effects of computer addiction. الموضوع ديالنا اللي ممكن يعطيوه لنا في هذا الامتحان نكتبوا على واحد المقال على السلبيه ولا العواقب ديال الادمان على استعمال الحاسوب. Okay, we know that internet has become essential in our life, but unluckily some people misuse this means of technology, this technological innovation. Okay, so they become addicted. Malheureusement كما قلت انا الانترنت صبحت مهمه في حياتنا بالايجابيات ديالها والسلبيات، ولكن بعض الناس كيسيئوا الاستعمال ديال هذا الانترنت لدرجه كيوليو مدمنين على هذا الحاسوب. اذا في الارتيكل ديالنا غادي نكتبوا على العواقب ديال هذا الادمان. So an article الله يرضي عليكم ردوا البال ماشي هو ان essay ولا paragraph. An article has a format. عنده واحد الشكل اللي خصنا نحترمه. First of all, I've written here some tips. هادو بعض المراحل اللي خصني نحترمهم فاش كنكتب an article. First of all, heading is so suppose this is your page. هذه هي الباج نتاعنا. So this is your page. Okay, this is your page. هذه هي الورقة اللي غادي نكتبوا عليها. So we begin with the title. Okay. كنبداو first tip is a heading. We choose a title. Okay. كنختاروا واحد التيتر العنوان ديال لارتيكل ديالنا، والعنوان الله يرضي عليكم خصو يكون very short. Okay, short and attractive. العنوان ديالنا خصو يكون قصير ويكون كيثير الانتباه. اوكي نختار الكلمات بدقه. This is number one. Second tip, introduction. إذا so we have an introduction, we have a paragraph. إذا نحتاج المرحلة الثانية فقرة اللي فيها مقدمة. So second tip is introduction. مقدمة. شنو خصني ندير هنا؟ ما ننساش الموضوع ديالنا هو الإدمان على الحاسوب. إذا قالوا نحددوا لنا بالضبط العواقب. فاش كيستعمل الإنسان هذا الحاسوب كيولي مدمن، شنو العواقب ديال هذا الإدمان أو هذا الاستعمال المفرط نتاع الحاسوب. إذا غادي نركز الموضوع ديالي على effects ولا العواقب. إذا شنو عندي في introduction هنا first. Okay, this is number two. Introduction. إذا شنو خصني ندير في هذه المقدمة؟ Introduction, you introduce what? Introduce your topic. كنقدم الموضوع ديالي، كنقدم الموضوع اللي غنتكلم عليه. إذا كتكون غالبا في جملة أو جملتين. So normally it should be very short. This introduction
it should contain one line or two lines. But there is something here. بغيت نركز على هذه المسألة ديال introduction. C'est très très important. Alors خصها تكون choose, okay? Choose specific words, okay, or language to catch the reader's attention. What do you mean by this? في المقدمة ديالي في هذاك الجملة أو جملتين خصني نكون حريص نستعمل كلمات دقيقة باش نثير الانتباه نتاع القارئ، لأن كنكتب للقراء. اوكي، راه ما تنساوش راه مقال، كنديروا الدور ديال الصحفي. إذا خصني نكون نجلب الانتباه ديال القارئ. نقول مثلا حيت هذه المسألة سلبية غادي نقول بأن هذا الإدمان ولا كيشكل خطورة على الصحة ديال الإنسان بصفة عامة وبالخصوص الشباب. إذا نختار هذه الكلمات. The second tip, the third tip here. The third tip, what is it? Development. إذا شنو غادي ندير في العرض نتاعي؟ غادي نتكلم على the effects. إذا غادي ندخل في صلب الموضوع. إذا development. Okay, this is development. Then I can give details now. I detail my topic. إذا غادي ندخل في تفسير المقدمة ديالي أو لا الموضوع ديالي، غادي ندخل في التفاصيل. إذا باش نوضح مزيان، دابا القارئ شنو كينتظر مني؟ كينتظر مني التفاصيل ديال اش؟ التفاصيل ديال effects او لا العواقب نتاع الادمان. اذا ديجا عندي كنت درت في الامتحان الوطني ديما كنقول للتلاميذ ديروا واحد الورقه، ديروا ان بلان، نحط قبل ما نبدا في البروب ندير هاد effects، نركز على واحد 3 4 ديال effects ولا 5 وباش نديتايهم في الديفلوبمون ديالي. اذا نكون ديجا عندي درافت او لا لو بريون ديالي الوسخ وحط فيه النقاط effects. I should do this before writing my article. So we can divide this into two kinds of effects. كنعرفوا بان الادمان على الحاسوب كيأثر على الجانب النفسي او والجانب الجسدي. يعني كاين جوج ديال الانواع ديال الجانب النفسي او العاطفي والجانب الجسدي. اذا نقدر نختار واحد two effects. For example, I can choose for example emotional effects. We can choose two. For example, emotional. For example, isolation. What is isolation? It's العزلة أو الوحدة. For example, isolation and the person who is addicted lives in isolation. He lives alone. الشخص اللي كيكون مدمن على الحاسوب كيعيش غالبا كيعيش بوحده. Okay. Even if he is at home, he lives in his room alone. الشخص اللي كيكون مدمن كيعيش سوفون في بيته معزول على الأسرة ديالو، على العالم الخارجي. إذا هذا واحد disorder، كنسميه واحد disorder، يعني واحد الخلل، كاين واحد disorder يعني شي حاجة ماشي غير مرتبة. اوكي. We can choose for example another emotional is disorder. Okay. Disorder يعني كاين العزلة أو عدم الترتيب، إنسان كيولي غير مرتب في حياته. So we move now to second kind of effects is B, which is
physical effects. We can also choose here two kinds of. I know there are many physical effects. كنعرفوا بأن كاين سلبيات كثيرة أو كاين تأثير كثير على الجانب الجسدي والجانب العاطفي، ولكن نختار يلا جوج. For example, physical اللي كتبان على الجسد ديال الإنسان. إذا when a person is addicted to using computer, he becomes obese or the opposite. So we can talk about weight gain or loss. What do you mean by this? يا إما الشخص كيزيد في البوا في الوزن، أو لا العكس، أو لا كيفتقد الوزن. هذا هو التأثير الجسدي على الإدمان على الحاسوب. نقدر نزيد مثلا for example weight gain or loss. We can talk about headaches, and why not we can backache. Okay. إذا التأثير الجسدي المباشر على باستعمال الحاسوب أو الإدمان على الحاسوب على التأثير ديالو على الجسد كنزيدو في الوزن أو لا كنفقدوه، وأحيانا أو غالبا كنعانيو من صداع الرأس وآلام في الظهر. إذا after the introduction, then development, we finish this part and we move to the last here to conclusion. Okay, what is conclusion? What shall we do in conclusion? In conclusion, what do? So we try normally in this kind of social issues, problems, because there are many disadvantages, we try to suggest, for example, in this case, we try to suggest some solutions, for example, we can talk about limiting the time of using the internet, for example. Okay, we can finish like this. As a solution, we try to limit the time, and why not? As another solution, we can incite people to practice physical exercises, for example, sports. This is now we have finished our article. As you may see, we need a title first of all. It's very important. Then introduction, and we know it's very short. Development, we develop the effects of computer addiction, and then we finish with a conclusion where we suggest some solutions. إذا في الخاتمة كنحاول نقترح بعض الحلول لهذا المشكل اللي هو مؤرق وصعب للغاية بالخصوص على الشباب. إذا كنقترح واحد الحل أو حلين من هذا الجانب، وكننهي الارتيكل نتاعي avoid mistakes, grammatical mistakes and spelling. تجنبوا الأخطاء الإملائية والنحوية. Thank you for watching, and I hope you have understood well what shall we do, how to write this article. And thanks for watching again, and see you in my next video.